morning, everybody. How is your Thursday morning going so far? Thank you so much for joining me here. It is Katie and Life and Style, and this is Artistic Thursday with your host, Susan Joroge. Guys, it is going to be an awesome show. I'm super excited. Performances upon performances. Now, if you've never watched Artistic Thursday before, it's basically the best performance show, like the best morning performance show. Yeah, I think. I mean, I'd like to think. So we always have dances for you. We have poetry, traditional dance, modern dance, choral verses. It's jam-packed and it's always amazing. So tell us what you think. Tell us what you're thinking using the hashtag KTN Life and Style on Twitter or message our Facebook page, KTN Life and Style. We also have the SMS portal. If you like, you can SMS us on 22840. Now, let's get straight into it and let's start watching these performances. Hello, ladies and gentlemen. It is with a pleasure that I welcome to you the World Restoration Group, ready to present a Christmas play. I hope you enjoy it. I hope you are blessed by it. And on behalf of the group, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you. Okay, in the time of Jesus Christ, when Jesus Christ was to be born, many prophets from the earlier times had prophesied about his birth. While at that time, Israel had been domained, or you can say oppressed, or you can say colonized by the Romans. Many Israelites claimed and hoped that the Messiah would be born in their place, but none of them ever believed the Messiah would be a baby, the Messiah would be crucified on a wooden cross, and even then, the Messiah would be spit on. At that time of the Easter, Mary went to John, the disciple of Jesus, and this is where the story begins. Merry Christmas, Merry Christmas! Kwanza nakwambia last year ilikuwa fiti, ilikuwa hapa na lakini this year naona nikawa nimezeeka, lakini kijiji ilikuwa sawa. Baba Johnny alituchomea kuku zingine hapo. Mama Johnny alikuwa kwa chapati, nikawa na pasta alikuwa tu kabla. Ilikuwa fiti sana. Sasa this year naona itakuwa noma sana. Wife yangu atang'ara, watoto wangu watanyolewa, watapata manjumu fiti. Chapati after chapati. Wacha nifike mtaani nione wase wangu vile wanaendelea. Kong. Bibi yangu. Habari yako? Uko mzima? Kabisa. You know, I have been thinking about this Christmas. Simama hapo nikuelezee. Sasa tutanunua balloons, tutatengeneza nyumba. Mama Otieno akuna blow dry mpya. Hapo ndio utaenda, watu hii atatengenezwa. Ule msichana wangu mmoja, this time atakafiti. Na vijana wangu, najua nilikuwa nafikiria Christmas. Mungu amekuwa mwaminifu. Na sijui Baba Alvo. Bibi yangu. Nimekuita mara ngapi? Unaweza nita ya hii maisha Christmas. Angalia venye nakaa. Umeshindwa kutunza bibi yako Christmas ndio tutapea mzuri. Angalia tu venye nakaa. Niangalie. Angalia maleso tu Baba Alvo. Watoto wako ndio hawa. Hebu watoto kujeni hapa ati Christmas. Dad uliko nibaye viatu. Unaona hadi viatu zangu zinanicheka. Dad hadi wewe ona tu. Uliniambia January lakini sasa hii ni December. Dad sijui itakuaje. Dad ulisema utanibaia nguo zingine. Cheki maarifu wangu wananiambianga ati niko na uniform ya nyumbani. Hadi angalia sina kiatu. Dad sasa nini? Akidad ona nguo yangu nakaa mtoto ushago, hata afadhali wenye wako ushago dad. Umeona ya Whitney? Hadi angalia venye umevaa. Angalia hii belt yako ya white. Sijui hadi unakaa. Dad si uamue tu. Baba hadi nirunge tuambia. Unajua venye nauma mzazi kuwa na watoto wake wakihangaika wakiwa na wazazi wawili. Hii ni maisha gani Baba Alvo? Mungu ni asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Christmas last year ulituonekania. Na najua this year itakuwa better sana. Utashughulikia majirani wote, kila msee atadishi na atafurahia. Hata kama ni kidogo Mungu wangu. Asante kwa sababu hujatusahau mimi na familia yangu. Amen.
iko chini kulia. Hello. Hello, my brother. Niko mzima sana. So, how's your family doing? Familia yangu wako wazima. Hadi mke? Hadi mke wako sawa. Uongo. Dad, wewe dad unadanganya. Kunaendaje huko kwani? Najua ni Christmas, mapanya zimejaa manyama. Niambie ndugu yangu. Well, I remember a few weeks ago you told me. Nakumbuka. So, hebu angalia. Nadhani imefika basi. Sawa, happy new year. Oh, sorry, Merry Christmas. Pole. Sawa. Asante. Hey! Eh, dad. Hey! Oh, Jesus. Shida ni gani? Kuja. Angalieni your message. Hey. Hii kijiji lazima Wewe itajua uone Christmas. Yaani Wewe, Jesus is Lord. walisema belt yangu ya white. Dad, yote. Ndangana. Yaani Kelele ni ya nini sawa. wacha? Mama una pesa Sawa, yote. mama. Bibi yangu Dad, lazima umeiba. lazima atangana. He has done it. Ulicheza loto ama? Sikieni. Endo utengeneze nywele, nguo, mke yangu ile Dad, bloodline yako, viatu viatu, zinakaa. nguo, Viatu. nenda shopping alafu tutapatana baadaye. Hey, ya Mungu asante. Shasha. Hey. Gai wakwa. Hey, mimi nakwambia Mungu ni mwaminifu. Kama sio hiyo pesa hata sijui. Lakini rafiki yangu, ngoja. Hii watoto wangu this time itakuwa fiti. Wacha nikae hapa. So wamekaa sana, najua Christmas karibu kwanza. Ama nikae. Wacha nikae hapa. Mke wangu, msichana wangu. Sasa last year nilikula chapati 6. This time sijui, lakini ngoja. Najua hata socks. Wataniletea socks mpya najua. Wataniletea socks. Sawa. Mke wangu, watoto. Dad. Msichana wangu. Simameni hapa na brother yenu hapa. Dad, unaona size kaika wewe. Unavanga gamboots dad. Jesus zimepita. Asanteni. Na mama yenu wako wapi? Anakuja. Nishikie hapa kidogo, lazima nione mama yenu. Dad. Kijana wangu nakuona. Naona mnachoma macho. Shati yangu iko. Na mama wako wapi? Mama anakuja. Alikuwa amebaki. Dad, hebu Blodo ile mpya. toa gunia kwanza, chukua hii. Sawa. Kwani umeacha mama wapi? Mama na kama alikuwa ameenda kutengenezwa nywele. Ndio. My husband. Ndio hiyo mama. My wife. Your wife. I tell you. Nakwambia this time you are the talk of the kijiji. Sasa tulieni hapa, niende nifanye wardrobe change kidogo. Dad, shika. Asante. Na hiyo tupe dad, hiyo swaiva tena. Nitatupa. Alafu hiyo socks hiyo pia. Wenye mjona hizi viatu. Hiyo hadi sikitoe bwana. Tabu cheki. Wewe ujui. Cheki chako, unasema unasema nini? Mam nakaa. Awe nini? Sishaona. Lazima Wewe utuambie. ambia mama. Mama. Mama sinajua nilikwambia pale kwa gate. Ukitaka kuanga. Si ndio? Lakini mama unakaa sima. Ananiharibia mood. Mama, ningekuwa mkubwa, wala ningekuoa. No, I don't. Lakini hizi viatu zimekuwa pesa mingi. How much? Lakini mimi nina soje vile dada ya job bargain. Haki Mungu. Sasa mimi nimeenda nikamwambia mimi nimempa tu pesa, lakini sasa siwezi kupatia yote, si nitolee so tatu. Hey dad. Now that's my husband. You can say that again. Sasa najua wacha nitamalizia baadaye. Lakini nilikuwa nafikiria tu ni Mombasa. Si kompendo. Nani? Mombasa hivi tunaweza enda Mombasa.
Na wewe mke wangu unaona twende wapi? Twende Mombasa. Big Ah, beach mama huko, nimekumbuka. Dada alisema tutaenda Masai Mara August. Nakumbuka wakati nilimwambia hapo akasema sijui. Na wewe kijana wangu. Mimi nimemiss shosho sana. Twende kwa shosho. Shosho. Sasa shosho. Kwanza vile nimemiss Shosho kupanda hadi hizo ana mti za meno. maembe. Mimi nimemiss shosho Na sana. msichana. Hapana dadi na mami. Twendeni the word restoration. Huko ni wapi? World Restoration. Yeah. Kuna nini huko? Kuna play huko. Play. Yeah. Si tunaenda Mara unaenda play. No, kuna play huko and speaks about the birth of Jesus. Wow. Ile ule mali Ile yangu kwa anakaa posta. king. Yeah. Ai. Ile tulicheki Ngoja, kwa Mose posta. naktika Jose. Kabisa. Wallahi. Hiyo ni tuishie wazimu, hiyo tuishie dada. mama. Tuishie. Hiyo iko Ngoja. fiti. The play ni muhimu sana hii Krismasi. Tujue ya kwamba ni kuhusu Yesu Kristo. Yes. Kifamilia, kimarafiki na kijiji pia. Twendeni kwa hiyo play. Kabla hiyo tupige picha kadhaa. Selfie. Haya. Ngwashe. Ndoma. Kaka vizuri mtoto wangu. Wewe ni mfupi. Mutura. Haya twendeni Twende. sasa. Twende. Dada tunapanda Uber, si ndio? Tunapanda Uber. Tutembei leo. Masi Barbara, Celestine Motinda. tuko na shairi la historia kuhusu kuzaliwa kwa Yesu na kusherehekea kwa Christmas. Enjoy. Hili ni shairi la historia, watu wote mnaombwa msikize kwa makini. Ilikuwa tarehe 25 wakati Mwokozi Yesu alipozaliwa. Alizaliwa kule Bethlehem, mama yake Maria na baba Yosefu. Oye, oye, Krismasi imefika, Mwokozi kazaliwa. Alipokuwa Maria ametulia, malaika Gabrieli ghafla katokea, akamwambia utakuwa mjamzito, utamzaa mkombozi kwa jina Emanueli. Aligutuka kabung'a, kashangaa, kadua kupata hiyo habari njema. Oye, oye, Krismasi imefika, Mwokozi kazaliwa. Na vijana muwe na nidhamu, wakati wa Krismasi msiwe kama fisi. Epukeni anasa vilabuni, pombe na sigara, muwaheshimu ni wazazi. Na milele muwatii wazazi wenu, na Mungu aliye juu atawabariki. Oye, oye, Krismasi imefika, Mwokozi kazaliwa. Namaliza shairi kwa usia, Wakenya wote tupendane, tuishi kwa amani. Tusaidie wasiojiweza, pande zote za nchi kuwe na usawa. Wanaoleta ukabila na siasa mbaya tuwakemee hadharani, wasipenye kati yetu. Oye, oye, Krismasi imefika, Mwokozi kazaliwa. Listen. Jingle bells all over. Streets sparkling and shining. Citizens dining and celebrating. Colors, music, pomp
music. I say music. Yes, it is Christmas. The Messiah is born. Wow, baby Jesus is here. Let us celebrate. It is Christmas. Hooray! Party after party after party after party. Yes, look, it's a Christmas season. God has given us a reason to meet our brothers, to visit our sisters. What of the poor? Let's help them. The disabled, let's guide them. It's a season of happiness. Wow, baby Jesus is here. Let us celebrate. Hurrah! Party after party after party after party. Gosh, look at him. Drinking, staggering, jumping, stuttering, shouting. Oops, into a ditch. Bah! Blackout. Is this Christmas celebration? Is this what the Bible says? No, not at all. Wow, baby Jesus is here. Let us celebrate. It is Christmas. Hooray! Party after party after party after party. Wonderful, beautiful. From a cowshed, a king was born. Yahweh is his name. Kudos, the King of Kings, the Lord of Lords. Ebenezer its name. Wow, it is Christmas. Let us celebrate. Baby Jesus is here. Hooray! Party after party after party after party. Let us share. Share with the needy. Let us show love to the orphans, to the poor, to the meek, to the weak, praying for them every week, like Jesus did. His love on the cross to save you and me. Let us show love too. Let us all show love. Yes, it is Christmas. Baby Jesus is here. Let us celebrate. It is Christmas. Hooray! Party after party after party after party. Mommy, be fair to I, the boy child, and utume tu fair. Juu my room was gloomy and moody, as in Keva kachukua branches, Braya kachukua placards, left, right, they thought everything was alright, but when they turned to the left, shouting, clapping, and malaudering. Mommy, when is shujaa, but be fair to I, the boy child, na utume tu fair, cause the Christmas time na fair ime hike. My mother, always single, mingling with poverty. By 11:59 a.m. my mom was up kwenda mjengo, but by 1:59 alikuwa ashanitumia fare. Was mom not fair to send the fare? Mom, I'm sorry, but be fair to I, the boy child, na utume tu fare. Amaje sister? But mimi kama bold girl child, sikupigia mama atume fare kama yule cold boy child. That ain't fair. Atumeje fare sio ni story. Na beshte yangu Odori yule Mungori ako na Ferrari ya kifahari, si siri. Na nikisema beshte si lazima nifafanue the gender, because that's not the agenda. Party after party after party after party. Then we are drinks walking with John Walker, talking in my mind with my yanks. But did we mind? Then blackouts, the yanks of the day. But mommy, be fair to I, the girl child. Na utume tu fair, because in festive season na fame high. Si my mama ameokoka kwa misa hajawahi toka, but huku mimi nimepotoka, kazi ni kungorota kama tractor. My mom kwa misa hajawahi toka, but ile kumtoka na mtoka pesa za chama akiwa ameweka chini ya pilo, nayo nachomoka kwenda Dhika kushika jaba na mogoka, huku macho yangu yamulika kama nyanya, but mama machozi yamtoka. Mama, I'm sorry mommy. But be fair to I, the boy child, na utume tu fair, cause it's Christmas time na fair ime hike. Na beats za Queen Bee na tetema mtahani. Uha.
ninacheka tu, nabambika tu. Hekima na heshima zimeniruka kama kima, na kiniko nayo tu ni ile ya kufungua lock morning. Masikio nimetoboa, ulimi nimetoboa, mdomo nimetoboa, macho nimetoboa, lakini maisha sijatoboa. But mommy, be fair to I the girl child. Nitumie fair hata kama ni sadaka. During festive season na fame me high. My children, you have to change with changes. Hata nikiwapea fair, you're always unfair, hamjairudisha change. Balance your deeds, cause Jesus died on the cross for us to cross the crossroads of change. So take that phone, create creative memes. Memes about the burning bush, not Mr. Burning Spear. Memes about the ailing job in the burning wounds, not Mr. Burning Whaler in the burning world. Avoid smears and dares. With Jesus you'll glare as they stare. No more fair. Jesus paid the balance on the cross. It's okay, mommy, but I'm sorry, but be fair to I, the boy child, na utume tu fair. Mommy, be fair to I the girl child na utume tu fair. It's a festive season na fame me high. Hii spoken word isambaye kwa mbogi zote. Kimonyoski, wale mafansi wangu wa Nyashinski, wapenda whisky na pia kucheza twisti. Kwa waliokoka na waliotoboka, though pia hao tunaombea wakoke. Usiku mkuu mtakatifu, Sir Jesus alizaliwa. Yeah, alizaliwa in a very humble way. At a humble place kule Bethlehem, in a place where cows were relaxing, chewing cud in the mud. Baby Jesus was cuddled. Mary hakuwa sad, wala mad, wala moody. You can imagine in a muddy cowshed next to cow dung. At least hizi kuna hospitali kama Mbagathi, Moi na Kenyatta. Sir Jesus alizaliwa to save you. You, especially you, who is the mirror of mimi na wewe. Kumbuka initials BBI inamaanisha beshte Biblia inaweza. Hebu cheki na Leki Wiki, Beki na Njoki. Wamebleki toss za whisky. Ito wanasema Yesu amezaliwa. Pewa ndio design ya celebration. Si ni ushenzi? Jesus alizaliwa kulia Golgotha. Eloi Eloi lema sabachthani. Sir Jesus alizaliwa to save you. You, sana sana you, who is the mirror of mimi na wewe. Remember the initials BBI stands for Beshte Biblia inaweza. Alizaliwa aliye Golgotha, Eloi Eloi, the shortest verse in the Bible. Jesus wept. Aliye juu ya sins zetu ziwe swept. Imagine 7-inch nails ndani ya mikono ya Jesus, yet my yanks wanavaa heels 7-inch high, slaying, flashing, nails in the air, drinks na my yanks, shouting awalan. Sir Jesus alizaliwa to save you. You, sana sana you, who is the mirror of you and I. Remember the initials BBI stands for Beshte Biblia inaweza. Look around, you'll see politicians, musicians, ile design ya komanda. Wanaimba nyimbo za corruption na midundo za nyadundo. Album latest zina trend kama matuta za komando. Sia watu wamerogwa, I say. Imagine wanaiba choo zetu na kutoa hongo. Pesa zetu wanazitumia kwenda Baringo, kuona flamingo. Sia watu wameroga, I say. Sir Jesus anawaona tu, anawaona 3. Sir Jesus alikam to save you. You, sana sana wewe, to whom you are the mirror of you and I. Kumbuka the initials BBI stands for Beshte Biblia inaweza. Have you been enjoying yourself? You've seen what amazing talent we have here on Artistic Thursday. I told you guys, best morning performance show. Yes. And you can see all the talent that comes on the show stands by it. Now we're going to go on a short commercial break. But before we do, please remember to keep tweeting us using the hashtag KTN Life and Style or message our Facebook page also called KTN Life and Style. See you after the break.